Bonjour, je m'appelle Anthony Ernst, je suis le directeur exécutif de l'Orchestre de chambre de Lausanne et je suis honoré et ravi d'accueillir aujourd'hui Sir Andras Schiff qui vient diriger et être soliste avec l'orchestre. Sir Andras, your memoir was entitled Music Comes Out of Silence. This is music that is very much coming out of silence because we're in a situation at the moment where many orchestras are not able to play. Does it feel special somehow to be able to make music in a situation like this? Yes, obviously. Any form of communication is welcome, and it's a gift and a joy. Yeah, of course, we miss the audience very much. Live music is essential, as wonderful as recordings are, but to be in an auditorium and share it with people, something else. However, when we are together on stage, we feel the imaginary presence of an audience. So you close your eyes and they are there. There will be people listening, they just won't be with us in the hall, which is exactly unusual. Yeah. The program that you're doing with us is one of the Bach concertos and the Schumann concerto with Bartók in between. Mm-hmm. You've done a lot of the Bach concertos on a modern piano as well as a forte piano. How do you find it changes when you play Bach on a modern piano and with a modern orchestra? How does that affect your approach? This is a very old argument. Luckily, the situation is much better today. Many decades ago, when I started to play Bach on the modern piano, there was a lot of resistance from the critics and from the, let's say, the purists who say that it's a mortal sin to play Bach on the modern piano. It should be played on the harpsichord. And well, first of all, Bach very seldom specifies the harpsichord. When he says keyboard, it's a general word for keyboard instruments of the time. So it can be harpsichord or clavichord or organ or whatever, pedal piano, and even Bach knew the early forte pianos of Sberbank. However, I and many people, we have learned a lot from the historical movement of music making, and in my opinion, Bach is such a great composer. He is the greatest, and his music is universal and transcends instruments. But we performers, we have to be historically aware about style, about traditions, about improvisation, about ornamentation, and all those elements. And so what I call historically informed music making on modern instruments. I find it fascinating, especially connected to the Schumann, because Schumann also comes out of the same North German tradition in a way, and you can hear, when it's the same instrument, you can hear a kind of continuity between them. Yes, Bach is the father figure of Western classical music, and all the great composers who came after him, they share the common root. With Bach and polyphony and counterpoint. Надо за здоровьем следить, понимаешь? Здоровье — это как бы ты не имеешь права его разрушать. Если ты его разрушаешь, оно должно быть, ну ты понимаешь. Вот ты мышцу не можешь, порвать ее нельзя. Ты ее можешь натренировать микрощелью там, да? Чтобы она была сильнее. То есть тебе, когда она в труде, когда находится, тебе надо ходить, многие ходят, мышцы рвутся у них там, микро, да?
Но они растут и становятся сильнее, крепче. Крепче, да, то есть тренировка, да. Только не сумасшедшая тренировка в никуда, а тренировка за деньги, то, что надо, да. Ну, я понимаю, тут по работе, по труду, типа того. Ну, я грубо говорю. Да, то есть что надо всем, то, что пользуется тебе, семье, то есть, да, твоим роду, всем родам людским, грубо говоря, понимаешь, там, типа, да. Даже, может быть, даже всему человечеству, но всему человечеству, там, да, может быть, вообще всем, да, понимаешь, ну и в ковчег, там, это уже кто-то просто рассказал, там, меня, да. Я просто тебе говорю, да. Ну, смотри сам, думай сам, короче. Да. А здоровье терять, это значит, что ты что-то делаешь, что-то пошло не так. Ты хочешь хорошего, но ты жертвуешь своим здоровьем, своими силами. Надо делать хорошо. Возможны варианты. Понимаешь? Ну не делай тогда, занимайся только здоровьем, тоже хорошо, тоже вариант. Ну, только этим и надо заниматься. Ну, типа мы как кайфы. Может и так тоже, смотри сам. Тогда тебе надо это распространить на всех, чтобы все бросили и кайфовали. Но это вряд ли получится, потому что ты штучка, понимаешь, да. Ну да, это, наверное, уровень культуры, наверное, опять же, культура она вся связана, только, да. Фиг его знает. Я думаю, что все, да, ну ты пойми сам осознай, ну а как, ну ты не можешь, вот как оно есть, так и есть, понимаешь? Вот, не теряйся, да, можно, ну это ты отталкиваешься от простых вещей, и я говорю тоже, ну понимаю. Я тебе вообще примитивно говорю, вот, что вот так вот оно и все, блин. Ну бухай, живи свои. И, можно сказать, показываю пример, это более сложный пример, да. То есть, а я тебе говорю, что надо нарабатывать, тренировать, как бы, и все. Вот, если, да. Просто так взять и все, он тебя понял просто, да. Понимаешь меня, да? Но если ты упираешься в здоровье, то есть ты вот умрешь, у тебя там что-нибудь, рак печени или еще что-нибудь там, чем-нибудь. Делай вывод, значит, что-то ты очень, где-то что-то у тебя темное какое-то. Ну тогда, ну кто знает уж что-то там показалось, что судьба там это. Но ничего не делать не получится, понимаешь? Да. А тебе нравится так вот сидеть там? Типа того, да. Ну хорошо. Ты меня поймал слово, это всего лишь гипотеза. Потому что бабок я сейчас не зарабатываю. А я тебе говорю, что вот надо все здоровье реализовывать в твоих делах. Неважно как, я тебе просто примитивно, это самый примитивный уровень физиологии, который как бы минимизирован, понимаешь? То есть, да, понимаете все, да. Ну, типа того, да. Ну, без него никак. Мозг на ножках мы еще не заслужили такого эволюционного, понимаешь? Может быть, где-то через миллиарды лет, может, так и будет такой цивилизационный мозг. Черт его знает. А может уже просто будет раса эльфов каких-нибудь. Да, тоже черт его знает. А чем ему руки и ноги тогда, если не эльфы? Да. Херувим, да. Ну я просто так уж говорю, да, понимаете. То есть как бы, ну, нечего, ну, понимаете. Здоровье, говоришь, надо беречь, понимаешь? Ну даже вот смотри, мама родила, неужели тебе, понимаешь, покаяться надо. Мама родила, что ну поняла. Ну наоборот, да. Ну да. Ну вот все видишь, что да, это тайна, вот понимаешь, вот тайна. Вот не сказал мне. Да, это все очень вульгарно на самом деле, конечно. Да. Вот за это женщину мы просто, да, наоборот, поняла тебя. Ну ладно, родная ведь, понимаешь, не родная, да. Нет, да. Все на вот и все, да. Вот так вот, да, вот больная. Звук, ну, прощай, простились. Ладно, тоже будет. Просто на то есть логика, понимаешь? Все люди, да, понимаешь? Ну, пойми правильно. А сердце еще есть. У меня вот логика есть, у тебя сердце. Понимаешь? Я могу как бы. Да, потому что я, да, потому ну, одно без другого, ну, видимо, как-то. Все уживается, причем в одном организме, скажем так. Да, типа, понимаете.
Ну ладно, все равно давай. Я тут тоже пытаюсь тоже делать. And Schumann writes in his one of his books that here has been left out. So now we are stuck with an image that only It starts with a curiosity. Anyone could build a telescope and anyone could look up at the sky and learn the truth. Хотите научиться делать картинки интерьера, которые не отличить от фото? Вот-вот я начну бесплатный онлайн-тренинг 3D. We may be witnessing a new wave of human conquest of space. China has landed a lunar rover. Japan is taking soil samples from an asteroid. NASA plans to land women on the moon in 3 years. And Elon Musk is a nurse. Each of these goals requires its own giant rocket. The world's biggest, heaviest, most powerful rockets in one issue. Here we go. Езжай. 47 years ago was the last launch of the world's largest rocket built to date, the Saturn V. At 111 meters high, as tall as a 40-story building, 17 meters taller than the Statue of Liberty, with a 10-meter diameter, the 3,000-ton legendary rocket could orbit the ISS, which had been built for 20 years, 3 to 4 times. In all 13 launches, its payload capacity varied from 118 to 140 tons for low Earth orbit, and from 48 to 48 tons for lunar missions. The 3-stage launch vehicle had 5 F1 oxygen kerosene engines on the first stage, which to this day remains the most powerful single-chamber rocket engines ever flown. The second stage had 5 J2 engines operating on a liquid hydrogen-liquid oxygen fuel pair, and the third stage had 1 J2 engine.
In total, Saturn V sent 12 Apollo missions and 1 US Skylab orbital station into space. The closest competitor in size and power to Saturn V was the Soviet heavy-lift rocket N-1. The development of this rocket unfortunately was not brought to completion due to the closure of the program. The N-1 rocket, called as a carrier or Novotel in Russian, or in another version Naku-1, called as a carrier or Novotel in Russian, or in another version Naku-1, was first intended to launch a 75-ton orbital station into Earth's orbit. Naku-1 was first intended to launch a 75-ton orbital station into Earth's orbit, as well as parts of a heavy interplanetary spacecraft for flights to Venus and Mars, which was to be assembled in space. But when the USSR joined with the moon landing race, the N-1 became the carrier for the L-3 spacecraft of the manned lunar landing program. The 105-meter, 5-stage rocket was equipped with oxygen kerosene engines, 30 on the first stage, 8 on the second, and 4 on the third, as well as 1 engine on each of the stages. The first 4 test launches of the N-1 were unsuccessful on the first stage. Then, in 1974, plans to fly to the moon were changed, and in 1976, the development of the N-1 was folded. But this is the past. Today under development are 3 rockets, which should surpass or at least be equal to the Saturn V, and the It starts with a curiosity. Anyone could build a telescope and anyone could look up at the sky and learn the truth. What is our place in the universe? Where are we in this vast
First of them is the Elon Musk Starship. This 122-meter rocket will have a diameter of 9 meters and have a launch mass of 5,000 tons. However, it's worth clarifying that the name Starship is both a separate spacecraft designed by SpaceX and a reusable transportation system to send people and goods into space, consisting of this spacecraft, the first stage called Super Heavy. Super Heavy will likely be equipped with 31 Raptor engines to launch Starship into low Earth orbit. Although SpaceX is now focused on developing Starship, there are many similarities between the two stages. Both use the same engines, the same tanks, and have the same diameter. This means that once SpaceX engineers have tested the technologies needed to launch Starship, they will have a pretty good template for Super Heavy development. SpaceX is moving pretty quickly on the Starship project, with Elon Musk recently stating that he would be sending the first man to Mars in just 6 years, or, with some luck, 4 years. Starship could be the most powerful launch vehicle ever built, capable of delivering up to 150 tons to orbit Earth. The first flights of the rocket will be cargo missions, because Starship's payload fairing is larger than any of those created before it and will be able to launch large space telescopes or satellites into orbit. The first launch of Starship with a payload on board could happen as early as 2021. In April of 2020, NASA selected a modified Starship system as one of 3 potential lunar landing system design concepts for the Artemis mission. Another rocket from Artemis is the Space Launch System, or SLS, being developed by NASA itself. The first launch of SLS was supposed to take place in 2016. However, the design to replace the space shuttles for NASA was closed down in 2011. The height of the rocket, depending on the version, varies from 98 to 111 meters and carries payloads from 95 to 130 tons. In this case, only the second stage will be changed. The first one, based on the Space Shuttle, will remain unchanged. The design of the first stage is borrowed from the shuttle and has 2 external solid propellant boosters in addition to the central block. Using the work of the shuttle was supposed to speed up the creation of the rocket, but in practice, this has not happened. In addition to technical difficulties, the project is experiencing launch cost issues as well. In 2019, the cost of launching the SLS was estimated to be at $2 billion, making it completely uncompetitive. NASA says it will solve this problem, but as of now, it's not clear how they will do that. China is also participating in the Super Heavy rocket race. The development of the Long March 9 will be able to launch 140 tons of payload into the low orbit of Earth or 50-ton spacecraft into lunar orbit. The 100-meter rocket will also be able to deliver a 44-ton payload into the orbit of Mars. What is also known about the Long March 9 is that it will probably be 3 stages, and it will be about 10 meters in diameter, and it will be lifted by 4 next-generation liquid oxygen kerosene fuel pair engines. The rockets should be ready by 2030 and will be used to land Chinese astronauts on the moon. The first mission of the rocket, presumably, will be to deliver soil samples from the surface of our satellite. Если у вас есть свой бизнес и вы хотите увеличить продажи, досмотрите этот ролик до конца. Потому что я расскажу о том, как не допустить ключевые ошибки при создании вашего отдела продаж и как увеличить свой бизнес минимум на 30%, если у вас есть действующий отдел, и если вы начинаете с нуля. The largest rocket in operation today is the Falcon Heavy, a partially reusable rocket designed and built by SpaceX. Falcon Heavy consists of a reinforced Falcon 9 first stage as the central unit and 2 additional Falcon 9-like first stages as external boosters. The 70-meter rocket has the highest payload capacity of any launch vehicle currently in operation and is the 3rd largest rocket ever to reach orbit after Saturn V and Inertia. The first Falcon Heavy launch was in 2018. It made world news for sending a red Tesla Roadster owned by Musk along with Starman dummy at the wheel. By the way, the electric car flew past Mars on October 7th of this year. The second Falcon Heavy launch was in 2019 and was commercial. The rocket launched the Arabsat 6A satellite and all. The 70-meter rocket has the highest payload capacity of any launch vehicle currently in operation and is the 3rd largest rocket ever to reach orbit after Saturn V and Inertia. The first Falcon Heavy launch was in 2018. It made world news for sending a red Tesla Roadster owned by Musk along with Starman dummy at the wheel.
By the way, the electric car flew past Mars on October 7th of this year. The second Falcon Heavy launch was in 2019 and was commercial. The rocket launched the Arabsat 6A satellite, and all three of its launch vehicles successfully returned to Earth. For the third time, Falcon and is the third largest rocket ever to reach orbit after Saturn V and Inertia. The first Falcon Heavy launch was in 2018. It made world news for sending a red Tesla Roadster owned by Musk along with Starman dummy at the wheel. By the way, the electric car flew past Mars on October 7th of this year. The second Falcon Heavy launch was in 2019 and was commercial. The rocket launched the Arabsat 6A satellite, and all three of its launch vehicles successfully returned to Earth. For the third time, Потому что я все время забываю. Думаю, что я так живу? Да, я понимаю. Или как сказать? А что имеет в этой жизни смысл? Ну да. Ну, для меня женщина меньше имеет смысл. Потому что женщина, она как бы, ну, понимает. Да. Ну, женщина может такое же, да, некоторых. То есть женщина ключик язва, то есть, да. Я не знаю, я не понимаю. Но значит, она должна иметь больший смысл. Я этого не понимаю. У нас, в конце концов, да. Геем просто. Но я не хочу быть геем, я не согласен. Вообще я женщин люблю, они все хорошие, красивые. И как бы, ну, нормально, как бы, ну, типа того, да. Да. Ну да. Ну типа того. Ну да. Ну ладно, это все, да. Ну таких вот нету, наверное, пока. Ну пока я, ну, короче говоря, у меня с этим большие вопросы. Да, проблемы. Ну не в этом дело. Просто у меня даже сейчас денег, надо какую-то реализованность иметь, стержень в себе как-то, да? Чтобы спокойно даже курсом подойти к чьей надо, я понял. Ну да. Ну грубо нет, если тебе надо, ты можешь добиться даже. Да, то есть. Да, понимаю. Ну не с этого надо начинать, я не вижу, что с этого. Ну или у меня не получилось так. Было такое время, когда я вот там 15, там, да, ну как-то да. Да. Просто даже если ты сейчас так это сделаешь, то это будет не тот результат. То есть, да. Понимаете? Да. Возможно даже так, возможно. Просто так предложили. Как вот нормально? Ну да, свататься как-то так. Ну да. Ну, может и нет, я предполагаю только. Может как жизнь покажет, так раз влюбился, там бизнес сделал, там. Только ты всю жизнь беременна будешь, да? То есть таких, ну да, то есть сразу же, то есть понимаю. Никаких инстаграмов, только жизнь настоящая. Только свинья, да. Понимает это, да. Ну да. Безобразно, это ужасно, это жизнь, это сплошное здоровье. Да. Любовь только одна, и ужас какой-то, маразм просто нерастяжимый уму. Это мужчина, что ли? Меньшинство, где моя ясность. Ну да, наоборот. Какое несчастье, да, понимает. Ну я не знаю, я не мужчина же, да, понимаешь? Да. Ну не надо, я просто так говорю. Да. Меня это не касается. Да. Я тебе соболезную, что ты женщина. Да. Ну только пиво. Наоборот, понимаете? Может, с этого и надо было начать, но сейчас уже как бы. Ну, никогда не поздно, но что значит надо было? Как бы, да, понимаю. Да. Ну, как уж вышло, понимаешь? Отец меня так учил. Ну, который через дорогу, да. Понимает. Что женщина это как проклятие адово. То есть, можешь так вот обучиться? Ну, типа того, ну, вот как вот. Да. Не надо, это просто так. Зато свобода, шоизм. Ну нет, зато не любит. Прям вообще.
карму расставляешь зато, так, ну, на носу где-нибудь, не знаю, я не знаю. Просто зато есть чем заняться, работаешь над собой так. Не знаю, как-нибудь, да. Ну как, ну да, то есть вот живешь не зря, короче, не знаю. Короче, цель жизни вот такая, ну, то есть это все очень закономерно, не может быть незакономерно. Ну, как ты думаешь, да, я понимаю. Вот, понимаешь? Так, глядишь, и выяснишь, да, и может, да, стыд уязвлен. Ну, я просто такой неинтересный человек, я поэтому никому не верю, что ты больной, я тебе не верю, понимаешь? Ну, нет, он тебя понимает, да, как бы у тебя одышка, ты думаешь неправильно просто про себя или про кого-то другого. Да, то есть, да, у тебя какое-то мнение, то есть ты даже, знаешь, человеку что-то так и сказал, он такой, не знаю, то есть просто у него какая-то реакция пошла, то есть у него какие-то мысли эмоциональные, понимаю, действительно, да. То есть я по себе это понимаю как-то. Ну, не то, что по себе, ну просто я просто изначально не верю как-то. Ну, может, я где-то подхватил эту заразу, не знаю. Просто так, он тебя понял, да, не важно. Короче, не болейте там, то есть как, да, значит, правильно жить, как-то думать правильно. Что значит правильно? Ебать, вера, да, это нет, это не любовь, как бы, конечно. Ну что, ну и что? Ну не нравится тебе, что правильно, да. Ну ладно, наживай тогда себе. Ладно, я не знаю, я так не думаю. Я себе поставил такую задачу. Ну, да, Надя понимает. Да. То есть просто ты рискуешь всем. А так как же тогда планы, что я свободный? Я уехал куда захотел, тогда я никого не хочу предавать. С собой брать, как бы я денег-то заработать не могу. Всю жизнь да, понимают, да. Не знаю, да. Взаимосвязано, как все, как. Ладно, буду знать, что такое я считаю. Для этого нужны женщины, которые будут заплатить тряпку, чтобы деньги зарабатывать, женщина нужна, да. Нет, не она будет зарабатывать, она будет заставлять зарабатывать, да. Или нет, как-то. Понял, да. Ну, в смысле, долго не протянешь. Ну что, вот, ну, допустим, вот есть смысл какой, ну, маломайский что-то есть. И что дальше? Где деньги? Деньги нужны тебе, да. Ну, да. Головастик, да. Ладно, все, спасали. Falcon Heavy took off in the same year of 2019, delivering 25 small spacecraft into orbit. In this way, Falcon Heavy recouped Математика тебе говорит, не бывает плохих женщин, вообще не бывает. its development cost and was even certified to participate in the National Security Spacecraft Launch Program. But Musk abandoned the project, saying he would replace it, like Falcon 9, by the Starship launch system. Russia is also in development to build a supercarrier. Today there are two. The Yenisei rocket, presumably 80 meters long, with a объем работы, понимаешь? Возможно, то есть как бы если у тебя такая, ну да, женщину на место поставить, как бы, да, ну, может быть и так даже, да. Ну, всех, ну, честно говоря, да. Самый бесхарактерный, ну да, можешь попасть в посадку, правильно говоришь. Да, потому что, да. Оранжерейное растение брать и вывозить его как бы. В джунглях, ну тебя понял. Тут тоже вроде, не знаю, понимает. Короче, не знаю, это точно не... Они все одинаковые, понимаешь, как бы, да, но только нужны помоложе, потому что они испорченные, да. То есть потому что у них просто больше шансов, как сказать, не испортить себе судьбу. Но они так не думают, женская собака может быть брунгильной. Ну, я очень выгавлю. Мне нужен результат. И вот мы можем получать.
Как интересно. Ну это просто потому что так. А зачем тогда семья? Какой толк-то тогда? Ну ладно, поделись, так не все хорошие, понимаешь? Вот прям вот влюбляюсь. Я понимаю, вот Есенина, Пушкина, то есть берешь прям влюбляешь сразу. Прям вообще влюбляешь. А что не все? Ты это понимаешь, да? Ну, спрашивай меня, да. Почему в паранджах ходят, как ты думаешь? В некоторых странах мира. Мне не касается, я не призываю тебя ни к чему. Ничего не говорю. Но я говорю тебе, что как бы да. Почему Иисус сказал, что если ты увидел, то уже все, ты уже да. Почему на Руси вот это тоже есть сказано? Я слышал просто такую историю. Я не знаю, правда или нет, что там в теремке сидят там женщины, там держат, видят, чтобы никто не сглазил. Ну, может даже шииты современные придумали какие-нибудь. Я не знаю, но как бы интересно, смешно звучит, да. Ну я верю, что у русских что-то, у русичей, может у язычников, у старинных, там, может даже у викингов каких-нибудь там, нордических каких-то, какие-то поверья такие были, я вполне понимаю, что это как-то природно, что женщина, она такая, да, то есть ты такой дочку свою бережешь, не показываешь ее никому, тем более она выданная, там, пишет, что ты дочку посмотрела, тебе сейчас это, все у тебя сейчас зубом выбьет, раньше времени ее увидел, типа, все, да, что-то есть такое в этом, да, ну не, давай не будем вот это, да. Ну просто, ну да, наверное, да. Ну только им, конечно, плохо. Только мама моя. Не знаю, все равно те, кто размножаются, они все равно будут выживать, понимаешь? Да. Ну, к сожалению. Ну да. Ну просто закон такой, ну математика, понимаешь? Вот если у тебя 1,5 потомка остается, и один из них гей, то у тебя в 3-м поколении что будет, понимаешь? Да, то есть... Зато запланировано, ну ты зато богат, зато они все с университета, они такой плод оставили всем, кому? Арабам, которые приедут и все это населят землю, да. И просто тем, кто ебутся и рожаются, да, и добрее в мягкости. Ну как мамина дочка. Ну, да. Ну, то есть индуистское понятие о том, что женщина такая, прям как слониха такая, междуполая, ну это как бы наше местное. Мы не знаем, как на самом деле там в Индии. Да, то есть, ну да, понимаешь, такое, оно такое, оно нездоровое понятие, это ашаитское какое-то, да, то есть, да, это с западной примесью, это как мне кажется, как думаю. Поэтому это не то, то есть у женщин нет никаких теорий, она просто мама и все, плачет и все. Да. Мама родная просто и все. Без слов, да, это без как мебель почти что да. Она всем нужна. Всем вообще. Да. Она так не думает, естественно. Думайте дальше про маму, да. Верно, да. Сейчас, наоборот, не понимаешь, что ну, делай вывод, это что это надо сказать, это уже сам. Это не касается, я просто тебе говорю, что поэтому я считаю, что женщина, да, что нормально, все подходят как бы, но надо просто брать молодую и ее как бы, пока она не успела ничего там все там самое далеко уйти, так сказать. Там, да. Решать ее здоровье, да. Да, правильно, это почаще, да. Да, а то еще хуже будет, да. А если она еще и сохранит начать здоровье, да, ну, понимаешь. Ну, да, начнет мопсов разводить просто тогда. Ну, тогда уже в доме отца. Ну, пусть отец на это все смотрит, пусть он не остается и там, да. Я поняла, да. Ну, не знаю, не может такого быть, понимаешь. Любовь дана, да, понимаешь, да, чтобы мужика просто не объяснял. Ну, вот так, я все знаю, оказывается, все знаю вообще. Ну, да, сопротивляться. Ладно, все. Payload capacity of 88 to 115 tons, and the Dawn rocket with a payload capacity of 125 to 130 tons.
The first stage of the Yenisei will consist of 6 units, each representing the first stage of the Soyuz 5 with the RD-171 MV engine. The second stage will consist of 1 block, the first stage of Soyuz 6 and the engine RD-180, while the upper stage will be represented by 2 RD-0150 or RD-0146 engines. The Dawn launch vehicle will be based on the Yenisei by adding another stage, and it will be borrowed from the Angara A5B rocket. The Yenisei is expected to be launched in 2028 for the second phase of Russia's moon landing program, while the Dawn launch is planned for 2029. Both rockets will be able to deliver cargo and people to the moon. Let us know, who will win the modern space race? Write down in the comments, like the video, and subscribe to the Pro Robot channel. So today we're taking a look at some viewer submissions and trying to figure out ways that they might improve their craft. We're trying to figure out how to get good at music. Our first submission comes from Jamil Moore, who is playing a bass solo. Quelle horreur. I don't know what's worse, the bass solo or the French. Alright, 16 notes. Like the octaves, nice. Killing me. All right, man, great job. I like the fact that you took a pocket bass solo, which is a bass solo that doesn't leave the pocket. You're still grooving with the drummer. It's the kind of bass solo that won't clear the dance floor. If you really needed to, you could dance to this bass solo. You clear the dance, doesn't leave the pocket. You're still grooving with the drummer. It's the kind of bass solo that won't clear the dance floor. If you really needed to, you could dance to this bass solo. You're playing a lot of 16th notes, that smallest subdivision, taka, 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 taka. But one of the reasons why I think you're locked in with the drummer and why it grooves so hard is because of your right hand technique. You're really accenting the first of those 16th notes with your index finger, kind of attacking the strings from the side in this way, where your index finger is hitting a little bit harder than your middle finger, and I think you could really lean into that. One bass player, of course, that does this kind of pocket 16th note bass solo is Joe Dart of the band Wolfpack. I want Joe Dart to play a solo of continuous 16th notes for as long as you can. 1, 2, 3. Just a steady stream of 16th notes, but man does it groove and man does it never leave the pocket. One of the reasons though why I think Joe Dart's bass solos are so effective is because he's not afraid to repeat ideas. At the core of it, his bass solos are bass lines, and bass lines by their nature are fairly repetitive. You got tons of great ideas in your solo. You got that slidey thing. You got some nice blues licks and blues vocabulary in the upper register. And I think by repeating your ideas, because of course, repetition legitimizes, repetition legitimizes, repetition legitimizes. By repeating ideas, you're kind of bringing an audience into your world. It's this hook that you can grab onto them and say like, pay attention to me. It's very powerful, but great job, man. I like what you did. It made me make the bass face, and that's usually a good sign. All right, let's check out the next one. The next one comes from Robson Mendes, a Brazilian guitarist with an original song called Tramonto. And I think I'm actually gonna ask my mom, who is a voice teacher, for her advice on this particular one. Very pretty melody, very nice.
interesting. His voice is being used more to double the texture than it is coming to the foreground as a solo singer. It's beautiful. Keep singing. I love the timbre of your voice. When he's standing at the mic, and his head is thrust forward a little bit. It takes the spine and it presses it into the back of the throat. And the back of the throat, or the pharynx, is the filter and resonator of the voice. So his tone is just a little muffled and lacks a little bit of vitality. I'd love to see him employ the muscles under the zygomatic bone. It's a zygomatic major muscle that runs from the jaw to the front of the mouth. And that's part of the vocal tract, believe it or not. That's part of that filter. And it's not quite a smile, it's more like an inner lift, an inner smile. And what's interesting is that when he's playing the guitar by himself and he's thinking about the music and in the music, he's actually employing those muscles in his face in a way that he doesn't when he's singing. So when he's doing guitar face, he should do guitar face more when he's singing. Yeah. It might feel a little naked and exposed to do that, but when you're a singer, that's what being a singer is about. You have to practice it. You have to kind of inhale like you're smelling something really good. That's good. It's just like, yeah. Yeah. You were also showing an example of Tom Jobim, who sings very understated. It's not very crazy, but he's going crazy with those muscles. So you could even see that there's a little bit of like a smile underneath his cheekbone there, and there's an aliveness in the eyes. It's like the body language translates pretty directly into the vocal technique. Yeah, it's very interesting because you might think of it as technique, but it's actually part of communication. These are part of the facial muscles we use to communicate. Face. The key to singing. All right, well, thanks so much, Mom. And also thank you so much, Robson, for your submission. The next one comes from Kevin Ray, who submitted the Bach double violin concerto played in the style of Django Reinhardt. All right, let's check this out. Nice. Hell yeah. Works so well in this style. These guys sound great. Bravo! Great job, guys. You guys are clearly having a lot of fun with this. You guys are clearly trained classical musicians, fantastic tone production, and it sounds great. But I think the way that you could really kick this into the next gear is to study the arrangement that you're borrowing from very closely for jazz articulations. Because of course, Django Reinhardt actually did record the Bach double violin concerto in D minor. And so we can check that out and study how he approached it alongside Stefan Grappelli, his longtime collaborator, and American violinist Eddie South. When you listen to this version, you hear Eddie South and Stefan Grappelli add tons of ornamentation to Bach's original melody. Lots of portamentos, very wide vibrato, lots of little grace notes thrown in here and there. They really dig into it. It swings very, very hard. And it's not just a matter of making it triplet eighth notes, which is what you guys did, but it's also a matter of attacking the instrument in a different way and getting a different kind of tone color, alongside adding different kinds of ornamentation and a different kind of vibrato. Swing is a lot more than just rhythm, it's how you play the instrument. And when you're trying to swing on a violin, which is inherently kind of tricky to do, you should really check out how great swing violinists like Stefan Grappelli and Eddie South
have done it historically. Jazz manouche, the style that we're talking about right here, was developed by Django Reinhardt and Stefan Grappelli in Paris in the 1930s and 40s, and it's a style of music that doesn't rely upon the drum set for its driving rhythm, which is a challenge for any instrumentalist improvising within this style because you really have to bring the rhythm and bring the swing to the equation. Those are the challenges ahead of you, but I think it sounded awesome. Thank you guys so much for your submission. Super, super killing. Anyway, let's keep the Bach train rolling. This one comes from Will, a 16-year-old bassist from Australia. This is an excerpt of a fugue from Bach's G minor sonata for solo violin. I could listen to Bach all day. I like the mic technique. Some intense chords. Mike gives it a little bit of a woody flavor. Well, these chords are intense. Great job with it, though. Fantastic job. This bass miking technique is great. It's something that I talked about actually in a very early Adam Neely's bass lessons. It has this very particular sound that makes electric bass sound kind of like an acoustic bass guitar. It's tricky though to make work. I would actually recommend you mic it either on the bridge or like the 17th fret, just because when you mic it too close to the pickup, it's picking up all the percussive stuff from your fingers. But it is a really nice way of getting a certain kind of tone for classical music on electric bass, or also jazz music on electric bass, which benefits from that woodier kind of tone. Now you're doing a great job of using this tone to perform a piece that was originally written on violin, an acoustic instrument, on bass guitar, an electric instrument. But you're kind of letting the physicality of it get in the way of how you interpret tempo. Sometimes you're slowing down quite a bit just because you need time to grab certain chords, and I understand that. And I also understand that rubato, a little bit of give and take in the tempo, is part of the aesthetic of classical music. But I think that you would have a more musical result if you slowed the whole thing down so that the amount of time that you need to grab those chords is masked a little bit by the tempo that you set, and it becomes a little bit more musical that way. I know there's some physical challenges here and you're doing a good job. I just thought that it might be more musical if you slowed everything down and let it really sit at that slower tempo before speeding it up. But great job, I enjoyed it. I enjoyed the mic'd bass. Bach is fantastic on bass guitar, and I'm glad that you are playing Bach on bass guitar. There should really be more Bach on bass guitar is what I'm saying. All right, so now we have Rag Sethi, who comes from Ahmedabad, India. Let's check them out. All right, got some jazz happening. A lot of harmony happening too. I like that everybody's barefoot. All right, great job, guys. I like the vibe. It was very cleanly played, very cleanly recorded, too. I said the thing about the playing barefoot, and I think that's actually a great piece of advice for everybody. It really makes you feel connected to the other musicians in the room if you play barefoot, because you're feeling the vibrations as they're happening through your feet. It goes a long way if you haven't ever done that before. I guess the big thing for me with this one is that there is a single dynamic throughout the entire piece of music. It is a solid mezzo piano. And I think this music requires a much wider dynamic range. It's a thing that will make the music sound a lot more exciting
because right now you have a lot of chords flying by, a lot of rhythms flying by, but it has this very flat affect because the dynamics don't change at all. Playing more dynamically not only is more interesting from a storytelling perspective, because you'll have more peaks and valleys, more ups and downs, but you'll have a greater degree of timbral diversity too. The guitar sounds very different when it's played loud versus when it's played quiet. And that definitely adds more vitality to your performance. You already got the technical know-how, like you got a lot of chords that you know, which is fantastic, but they all kind of sound the same if you're playing them at the same dynamic level. Try and mix it up a little bit. But I liked the composition, and I liked also the general vibe that you were having. I think you could just go a little bit further with it with some more dynamics. So let's check out the next one. This submission is from Luca Vislar, and they are soloing over Autumn Leaves. Let's check them out. All right. Yep. That's a jazz note. All right, so I like the comping rhythm. That's quite nice. I like the tone. And I also like the fact that for the most part, you're breaking up your ideas into discrete phrases so that there's a beginning and middle end to each phrase. That's good. However, you're not really tying any of the notes of your solo to the underlying subdivision. You're not really thinking eighth notes or triplets or anything like that. And because of that, it ends up feeling rhythmically kind of all over the place. Fortunately for you, I think this is actually a very easy fix because you're playing a very solid rhythm guitar part. It's just that you're not taking that rhythmic understanding that you have for the rhythm part and applying it to the lead guitar part. So a great exercise might be to improvise quarter notes as the lead guitar melody using that same rhythmic feel that you've been using in the rhythm guitar part. That way you can marry the solid rhythm that you already have with the melodic sensibility and the scale choices that you want to improvise with. Just quarter notes go a long way here. Our next submission comes from Giovanni Botta, and Giovanni wants to know what happens next in his submission. So let's listen and think about what could happen after the piece ends. Pretty. Nice chord progression, yeah.